So, you know, okay. So what I'm going to do now is, మనం ఇప్పుడు JavaScript తో ఒక hello world అంటే ఒక HTML code ని మనం render చేయడం చూస్తున్నాం, something like this. Okay, I'm just adding a div container, something inside of this. సో ఫస్ట్ ఒక JavaScript సారీ HTML div tag ఏదైతే ఉందో ఆ div tag లోపల ఇంకో div tag క్రియేట్ చేసి hello world పాస్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ DOM API which is called inner HTML. ఓకే, ఆ div tag ని ఇలా యాక్సెస్ చేసుకుని దాని లోపల inner HTML అని చెప్తే we'll get this particular, we can add this particular code inside of it. So similarly, I want to add something to the DOM with the help of React. So React cheyalante, so here we are dealing with the strings, right? This is a string, but in React we are going to deal with the objects. So first of all, we React ni render cheyali ante React library dwara we have something called React DOM dot render, React DOM dot render, something like this. సో ఒక రెండర్ ఫంక్షన్ తీసుకుని దాంట్లో మీరు కొన్ని పారామీటర్ పాస్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ కాల్. ఇది ఒక, దిస్ ఈస్ ఏ రియాక్ట్ ఏపీఐ. ఇది డామ్ ఏపీఐ, ఐ మీన్ రియల్ డామ్ ఏపీఐస్ అనమాట. డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ బై ఐడి ఎలా వాడుతున్నారో ఇది రియాక్ట్ ఏపీఐ అనమాట. దీని లోపల యూ కెన్ పాస్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు పాస్ ద రియాక్ట్ ఎలిమెంట్. ఏ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు దానికోసం మీకు ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ యునో రియాక్ట్ without JSX, something like this. So there is a basic function or API that is available in React called react.createElement. One second on there. Okay, so here we have one more library element. అంటే మనకు ఇప్పుడు react dom dot render అని ఎలా వాడామో, this is, ఇది ఎలా వచ్చిందంటే we already installed the virtual DOM. We already installed the virtual DOM in the second line, second script, right? So because of that you are able to create, and render ante enti, you are trying to place something on top of the browser. So you are going to load a component on top of the browser with the help of render function. But elage a component load cheyalanuntunnaru, that is you have to write with React library. So ala React APIs entante okati, one of the most popular function is react.createElement. react.createElement. మీకు నిన్న చూపించిన సింటాక్స్ ఏంటంటే JSX సింటాక్స్, డైరెక్ట్ గా జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ లో HTML రాయడం అనమాట. ఓకే, బట్ బిఫోర్ అంటే JSX రాకముందు we use this kind of అంటే I can say around React 1.0, React version 1.0 లోడ్ అయినప్పుడు they created something like react.createElement. అలా రాసుకోవాల్సి వచ్చేది అనమాట. After the introduction of JSX, you can easily write your code with the help of by adding some HTML lines. See, React DOM render lo simple ga hello world ani మీరు ఒక HTML tag place చేశారు. Whereas without JSX, ఆ JSX language లేనప్పుడు ఏం చేసేవారంటే you have to make use of the React APIs like react.createElement, something like that you have to. So మనం ఏ కాంపోనెంట్ రెండర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఒక div కంటైనర్ పెట్టాలంటే రియాక్ట్ డాట్ రెండర్ లో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్. సో మనం JSX వాడాలి అంటే, JSX వాడాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ట్రాన్స్పైలర్ కావాలని చెప్పాను నిన్న. ట్రాన్స్పైలర్ అంటే బ్యాబెల్ కంపైలర్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ వన్ ఆల్సో. సో నేను అది ఇన్స్టాల్ చేయలేదు ప్రజెంట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏ ప్యూర్ రియాక్ట్ ఏపీఐ. ప్యూర్ రియాక్ట్ ఏపీఐతో
I'm going to ఓకే. start with. ఇప్పుడు JSXతో రాస్తే ఏంటంటే we can write our own elements. Yes, we can write our own HTML styled like elements. Okay, కానీ అది డైరెక్ట్ HTML కాదు, but that is what we can call some kind of JavaScript syntax itself. I mean, JavaScript లో HTML syntax రాయడం అన్నమాట. Okay, so yeah, నిన్న చెప్పాను కదా, it will take two properties. One is what, second one is where. ఓకే, సో రియాక్ట్ డౌన్ డాట్ రెండర్ అనేది 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఏం లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఎక్కడ లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ వాట్ అనేది ఏంటంటే ద ఎలిమెంట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్. మీరు ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఐ కెన్ రిఫర్ దట్ యాజ్, ఇక్కడే రాసేసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ హియర్, కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ క్రియేట్ కాంపోనెంట్ అనేది ఎలిమెంట్ అనేది ఏదో రాసుకోండి. is equal to react dot create element అని ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. Again, this create element will take some parameters like what component you're going to pass inside of it, what are the childrens you are going to pass, what are the properties that it has. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏం కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ div కంటైనర్, సింపుల్ div. ఓకే, సో ఒక డివ్ని రియాక్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలని చూస్తున్నాను అండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దాట్. నల్ అని తీసుకున్నాం, దానికి ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ లేవు. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద చిల్డ్రన్. ఇక్కడ చూడండి, చిల్డ్రన్ అని యాడ్ చేస్తాం కదా, యూ కెన్ యాడ్ చిల్డ్రన్ హియర్. సో ద చిల్డ్రన్ ఈస్ జస్ట్ ఎ సింపుల్ టెక్స్ట్, హలో వరల్డ్, హలో రియాక్ట్ పెడదాం, రియాక్ట్ చేసి ఇది హలో జావా స్క్రిప్ట్ అని పెడదాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు రెండర్, ఇస్ ఇట్ రెండరింగ్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎక్కడ లోడ్ చేయాలనేది మనం ఇది ప్లేస్ చేయాలి కదా, యూ నీడ్ టు ప్లేస్ దిస్ వన్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ వాట్ వేర్, ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ అండి. సో వాట్ అనేది ఏంటి, యూఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ యువర్ రియాక్ట్ ఎలిమెంట్. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టు ద రియాక్ట్ కంటైనర్. సో దానికి రియాక్ట్ కంటైనర్కి నేను రియాక్ట్ బాక్స్ అని తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ డివ్లో రియాక్ట్ బాక్స్ అని ఒకటి తీసుకున్నాం, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ వన్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఆ డివ్ని నేను ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో తీసుకొచ్చాను, అది రియాక్ట్ బాక్స్ అని. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ దిస్ వన్, దట్స్ ఇట్. సో లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ రన్నింగ్, going to load or not. This is the document. See, hello JavaScript మాత్రం వచ్చింది, కానీ రియాక్ట్ డామ్ అనేది రాలేదని చెప్తుంది. సో ఆర్ క్యాపిటల్ కదా, స్మాల్ అనిపించారు. Yeah, now you can see hello JavaScript, hello React is there. కొంచెం స్టైల్స్ యాడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఏం చెప్పండి. ఇది నిన్న విత్ JSX బైబుల్లో రాసాం కదా, బైబుల్లో. సో దానికి మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ అనేది యూజ్ చేసే అవసరం లేదన్నమాట. దానికి అవసరం లేదండి, దానికి డైరెక్ట్ గా మీరు HTML కోడ్ సింటాక్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే రియాక్ట్ ఎలాగా లోడ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు షో యూ, ఒకవేళ JSX లేకపోతే రియాక్ట్ ఎలా రాసేవారు అనే దానికోసం ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను అంతే. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ API. అంటే ఇంటర్నల్ గా అయితే ఇలాగే కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. మీరు అక్కడ HTML కోడ్ లో రాసినా సరే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు సమ్ రియాక్ట్ లైబ్రరీ లైక్ దిస్. సో మీరు గివ్ అని రియాక్ట్ లో రాశారనుకోండి JSX లో, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ రియాక్ట్ ఎలిమెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇంటర్నల్ గా ఇదే జరుగుతుంది. బట్ హై లెవెల్కి వచ్చేసరికి మనం సింపుల్ గా వీ రైట్ అవర్ HTML కోడ్, HTML లైక్ కోడ్ ఇన్సైడ్ JavaScript. ఓకే, సో ఆఫ్ కోర్స్ కాన్స్టెంట్ అని రాసుకోవాలి, డివ్ లో రాసేసుకోవచ్చు కదా, ఎట్లాగో అది క్రియేట్ చేస్తుంది. యా నేను ఏం చేస్తానంటే దీని మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్ అన్ని కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ JSX syntax only. But in this example, I'm just trying to show you what is happening internally. Okay? Oh, sure. So, okay. So, ఇలా అనేది ఫస్ట్ మనము జస్ట్ లైక్ డిక్లేర్ చేసుకోవడం అన్నట్టు. ఇప్పుడు C లాంగ్వేజ్ లో ఎట్లయితే yes
సో మనం నిన్నైతే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుని దాంట్లో వీ హ్యావ్ రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ జేఎస్ కోడ్, రైట్? ఇట్లా రాసుకున్నాం కదా, ఇది సంథింగ్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. రెండర్ ఫంక్షన్ తీసుకుని ఇలా రాసుకున్నాం ఎస్టర్డే, రైట్? దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది వేరే ఎగ్జాంపుల్ అండి. బట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఇలా రాసుకోవాలి యాక్చువల్గా మనం. ఎందుకంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ JSX syntax you can write. ఇలా ఫార్మ్ ఐడి అని అలా రాసుకున్నాం కదా. Yeah. But internal గా this code will be converted into something like this. Okay, internal గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మనం రాసిన మనం ఈవెన్ దో దిస్ ఇస్ మనం రాసినా సరే రియాక్ట్ ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుని దెన్ ఓన్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ అండ్ జస్ట్ ఫర్ నోయింగ్ అబౌట్ React 1.0 APIs. 1.0 గురించి I'm just letting you know. Okay, so fine, you are able to load this one. And ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే I'm trying to add a class is equal to JS box. Class name JS box అని తీసుకున్నాను. I'm going to add this inside. Styles add చేసుకుందామండి. Or you can create one more CSS file inside of it. Script కదా, ఒక ఫోల్డర్ తీసుకున్నాము, స్టైల్స్, okay. Inside this I'm just adding JS box is one kind of container I'm just adding here. Or simply you can add a box అని తీసుకుందాం. దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే border 1 pixel solid #000 padding చుట్టూతా నేను ఒక 50 pixels ఇద్దామండి. margin to be 50 pixels around. Okay, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I'm just adding this box as a class to this okay JavaScript element. So let's refresh this one. Oh, then CSS load cheyaladi kada. Inside this you can use a link tag inside that style.cm. Yeah, I got this box. Okay, my JavaScript box here. And if you want to add some font size, that you can do that. Size of 50 pixels. Nice. So let's make this to be doc right side. This is good now. So this is JavaScript. React kuda add cheyali ante what you have to do, you cannot directly add a class to this div. So what you have to do, you have to provide an object of properties. ఒకటి ఏంటంటే క్లాస్ బదులు క్లాస్ నేమ్ అని ఇవ్వాలండి. ఎందుకంటే జావాస్క్రిప్ట్లో క్లాస్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అనమాట. సో ఇదంతా జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ కాబట్టి ఇట్స్ వోంట్ టేక్. ఇక్కడైతే స్ట్రింగ్ కింద పాస్ చేసాం, బట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ అ జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వోంట్ టేక్ క్లాస్ యాజ్ ఎ కీవర్డ్ ఫర్ దిస్ వన్. ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అందుకే మనం జావాస్క్రిప్ట్ డామ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి కదా, ఆ జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డామ్ ఏపీఐస్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో క్లాస్ నేమ్ అని, HTML ఫర్ అని, ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో క్లాస్ నేమ్ ఇన్సైడ్ దట్ ఐ కెన్ బాక్స్ అని పెడదాం దీనికి కూడా. అండ్ లెట్ రిఫ్రెష్ దిస్ వన్. సో ఐ హ్యావ్ 2 boxes here. One is hello JavaScript, second one is hello React.js. Wonderful. So what we do, మీరు ఇంకొక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఇందులో నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ES6లో మీకు టెంప్లెట్ స్ట్రింగ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, టెంప్లెటింగ్ స్ట్రింగ్స్ అని. మీరు ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ కింద ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, దాన్ని టిక్ అంటారు అనమాట. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ద టిక్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కొటేషన్ సింగిల్ కోర్స్ కాదు, ఇది డబుల్ కోర్స్ కాదు, టిక్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ కింద మీరు కీబోర్డ్ మీద ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ కింద ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, అది టైప్ చేసి వస్తున్నాం. సో మల్టీ లైన్ ఎడిటింగ్ చేయడం కోసం యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో నేను ఇక్కడ
మీరు అదే కొటేషన్స్ లో చేశారనుకోండి బ్రేక్ అయిపోతుంది కోడ్ అనేది. చూడండి, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ as a quotations, ఓకే, ఆబ్వియస్లీ మీరు ఎంటర్ చేయగానే ఆ కోడ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. చూసారా, ఇంకా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మీకు. సో దట్ ఈస్ నాట్ multi-line entry is not allowed in double quotes or single quotes. So for that purpose they introduce ticks, back ticks for your code in order to support multi-line editing. Okay, so what I'm going to do, I'm just adding one more element inside of it. ఈ div లోపల JavaScript వచ్చింది కదా. Hello JavaScript తీసేసి, yeah, we can show it. Okay, input element add చేస్తాను. I'm just adding an input element. దీనిలో type is equal to, ఓకే, ఈ టైప్ అనేది ఏంటంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అని పెడదాం. జస్ట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్. Let us see whether it's right. Yeah, I got a text field here, but very small text field. But I don't want to add any styles for the time being. Okay, that I'll check them. Next, what I'm going to do, I want to add one more element here. ఇక్కడ ఇంకో element add చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు you have to create one more element. So అది మీరు fourth property కింద ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలండి. Something you have to create. Okay, so I can take this one here, constant react input element అని ఒకటి తీసుకుందాం. So again, you can create an element, input element using the same code. ఇది ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్. దీనికి ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ పాస్ చేయట్లేదంటే ఫర్ ద టైం బీయింగ్ ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ as a null and it doesn't have any value inside of it. సో ఇది కూడా అవసరం లేదు నాకు. సో దట్స్ an empty string for the time being. సో మీరు ఈ div ఎలిమెంట్ లో ఇన్పుట్ ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి ఈ రియాక్ట్ ఎలిమెంట్ ని మీరు లాస్ట్ కాంపోనెంట్ కింద యాడ్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు అది then it's going to be added to inside this particular div. ఆ div లోపల పడుతుంది. Let us see that. I got an error for an input element. Hello, Leah. Yes. Setup చేసాను. Yeah, అది ఎంప్టీ కొటేషన్స్ ఇచ్చానండి. దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, మనం దీనికి కూడా ప్రాపర్టీస్ పాస్ చేసుకుంటాము. దట్ ఇస్ లైక్ దిస్ టు బి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కూడా ఇన్పుట్. సో దీనికి ఇదంతా పెద్ద తప్పగా ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎనీ న్యూ స్టైల్స్ అండ్ సెటప్. లెట్ us make the thing simple. So you can see this is a box. Let us close this one. Next, what I'm going to do, I'm just adding some timer update. అంటే నేను డేట్ వాల్యూ తెచ్చుకొని ఒక టైం స్టాంప్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో what I'm doing is I'm going to take a span or a paragraph అయితే మల్టీ లైన్ లో వస్తుంది కాబట్టి you can take a paragraph. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ అగైన్ $new date అని చెప్తే నాకు అది డేట్ చూపిస్తుంది. న్యూ లైన్ లో యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ డేట్. ఫాంట్ సైజ్ మరి పెద్దదైనట్టు. Font size 30. Okay, so I'm able to see the date and time now. Okay, similarly I want to show the same in the React. So I'm going to take one more element. ఇక్కడ React date element అని రాసుకున్నాను. Date element. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే you have to create a new date. Then that need to be converted. It is string pass చేయాలి కాబట్టి you have to take date dot string in pass చేయాలి కాబట్టి to string. Okay, and I don't want to add any properties, so simply
I can make this as a null. I'm sorry. ఇది పారాగ్రాఫ్ మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్, రైట్? దాని లోపల మీరు యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్ అండ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ కంటెంట్ చిల్డ్రన్. సో దట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్ యాక్చువల్లీ. సో నేను ఏం చేస్తానంటే సింప్లీ న్యూ date of dot to string. Let's see. Okay. Okay, this is not added here. So ఇదే హైరార్కీలో ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా మీరు కామా ప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Now you can see రెండు బాక్సుల్లో కూడా ఇది జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా తయారైందండి, ఇది రియాక్ట్ ద్వారా తయారైంది, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి నాకు ఈ కాంపోనెంట్స్ రెండు రెండర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఐ కెన్ సీ సమ్ టైమర్ వాల్యూ, టైమర్ టిక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ దిస్ కోడ్ ఇన్సైడ్ సమ్ రెండర్ ఫంక్షన్. ఒక రెండర్ ఫంక్షన్ కింద ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటుంటే ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే న్యూ లైన్ లో వస్తుంది కదా, ఇలా ఈ పక్కకు వచ్చేస్తుంది. స్పాన్ తీసుకుంటే పక్కకు వచ్చేస్తుంది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్. పారాగ్రాఫ్ అయితే కిందకు వస్తుంది, బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి కిందకు వస్తుంది. సో దట్స్ వై దీంతో కలపకుండా కింద వచ్చేలాగా నేను పారాగ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో వాట్ వీ డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ సమ్ రెండర్ ఫంక్షన్ హియర్. రెండర్ ఫంక్షన్ కింద తీసుకున్నామంటే ఓకే, ఇదంతా ఒక ఫంక్షన్ కోడ్లో పెట్టాం. నా ఈ ఫంక్షన్ నేను ఏం చేస్తానంటే సెట్ టైమ్ అవుట్ యూజ్ చేసి ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి కాల్ చేస్తాను. సెట్ టైమ్ అవుట్ ఆఫ్ రెండర్ ఎవ్రీ 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే 1 సెకండ్కి కాల్ చేయమని చెప్తాను. యూ కెన్ సీ దాట్ హలో వెల్కమ్. సెట్ టైమ్ అవుట్ కరెక్ట్గానే ఇచ్చాను. సెట్ టైమ్ అవుట్ రెండర్ ఫంక్షన్ actually it has to tick for every second actually. So let's see what is happening here. Console.log. Rendering అనే ఒకసారి వచ్చింది. Why set time out is not running? Set interval and that is going to trick every 1 second. Good job. So ఇక్కడ మారుతుంది 38, 40, 41. See the timer is ticking, right? ఓకే, బాగుంది. ఇంతవరకు మనం ఇది రియాక్ట్ ద్వారా తయారు చేసాము. రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు ఇక్కడ చూడండి. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టైప్ సంథింగ్. ఎవ్రీ సెకండ్కి అది చూడండి చేంజ్. నేను ఎంటర్ చేస్తే చేంజ్ అవ్వట్లేదు, నన్ను మారిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి ఈ కోడ్ అంతా కూడా మళ్ళీ రీరెండర్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ఫ్రెష్గా లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ సెకండ్కి. కానీ రియాక్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రియాక్ట్ వర్చువల్ DOM. అంటే ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు లోడ్, రైట్? సో దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్, అంటే మన
వేరే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ దాంట్లో ర్యాప్ అయి ఉన్నట్లు కూడా యాక్సెస్ చేయలేకపోతుంది. బట్ అర్థం కాలేదు, సారీ. ఇక్కడ can you just tell me again? I mean, yeah, you understand both the things, right? Both are running with a set interval function. So here the JavaScript is this is developed through JavaScript, this is developed through React. So ikkada every 1 second ki మీ కోడ్ చూడండి, ఇదే కదా మీ కోడ్ జావాస్క్రిప్ట్ లోది. ఓకే, సో ఎవ్రీ 1 second కి div మొత్తం లోడ్ అవుతుంది, div లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా. సో దట్స్ వై మీరు ఎంటర్ చేసిన ఎవ్రీ 1 second కి మళ్ళీ కొత్తగా లోడ్ అవుతుంది మొత్తం అంతా కూడా, రైట్? చూడండి, నేను ఎంటర్ చేయలేకపోతున్నాను, మళ్ళీ మారిపోయింది. ఓకే, బట్ వేరేస్ కమింగ్ టు రియాక్ట్, ఈవెన్ దో మీరు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ రాసింది, ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. అంటే మీరు JSX వాడుంటే సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ద ఇన్సైడ్ ద రెండర్ ఫంక్షన్. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ ఎ రియాక్ట్ కోడ్ విచ్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఈ రియాక్ట్ కూడా సేమ్ దీంట్లాగే డెవలప్ చేసామండి. బట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే కాంపోనెంట్ చేంజ్ అవుతుందో ఆ కాంపోనెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అనమాట, చేంజ్ అయిన కాంపోనెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్. ఒక్క నిమిషం, రియాక్ట్ అంతే కదా. ఇది ఏం చేస్తుంది, ప్రజెంట్ ఉన్న డామ్ని, సారీ ప్రీవియస్ గా ఉన్న డామ్ ట్రీని ప్రజెంట్ ఉన్న డామ్ ట్రీని కంపేర్ చేసుకుంది. ఏది చేంజ్ అయింది, ఓన్లీ అది ఒక్కటే చేంజ్ అయింది. ఏది మన పారాగ్రాఫ్ ఒక్కటే చేంజ్ అయింది, ఆ పారాగ్రాఫ్ మాత్రం రియల్ డామ్ కి అప్డేట్ చేసింది. ఓకే, బట్ వేరస్ కమింగ్ టు ద జావా స్క్రిప్ట్, ఇది మొత్తం మళ్ళీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్నర్ HTML అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు లోడ్ ఎవ్రీ టైమ్ a new code. So what is happening, it's going to what we call reload everything, and you are not, it's losing its performance as well, right? So ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎంటర్ చేయలేకపోతున్నాం, క్లియర్ అయిపోతుంది. whereas here you are able to enter any kind of data inside this input field while the timer is ticking. టైమర్ టిక్ అవుతున్న టైంలో ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సేమ్ థింగ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇంకా ఓన్లీ అదొక్కటే మీకు చేంజ్ అవుతుందని అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటే చూడండి, ఈ రియాక్ట్ JX బాక్స్ ఉంది, దీంట్లోకి రండి. ఇది జావా స్క్రిప్ట్ div. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూసారా, ఇది మొత్తం లోడ్ అవుతుంది, ఇది జావా స్క్రిప్ట్ div, ఇది రియాక్ట్ div. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్. ఓకే, ఇక్కడ మొత్తం హోల్ div అంతా రీలోడ్ అవుతుందండి, కానీ ఇక్కడ రియాక్ట్ లో ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే రీలోడ్ అవుతుంది, అదే వెర్చువల్ డామ్ అనేది. సో ఏదైతే చేంజ్ అవుతుందో ప్రీవియస్ డామ్ ట్రీకి ప్రెసెంట్ డామ్ ట్రీకి, ఆ చేంజ్ మాత్రమే రియల్ డామ్ కి అప్డేట్ చేస్తుంది అనమాట. గాట్ ఇట్? హలో,